Всем привет, ребят. Сейчас, секундочку. Так, всем привет, ребят. С вами GrAnDmAsTeR. Добро пожаловать на мой уютный игровой канал. Те, кто первый раз на моем канале, подписывайтесь на канал. Красная кнопочка внизу, кто не в курсе, под видео. Вам не сложно, мне поможет в развитии канала. Также не забываем про лайк, пальчик вверх, чтобы продвигать мои видео в топы. Буду благодарен, если поддержите. Ну а мы начинаем стрим по крутой игрушечке Хогвартс Легаси. Наконец-то я добрался, чтобы ее постримить. Я тут чуть-чуть вот начал проходить, сейчас создам новый. Создам сейчас персонаж, чтобы начать все заново. Так, посмотрел, поиграл, как будет играться. Ну, давайте, начинаем создавать персонажа. Так, мы рады сообщить, что приняли в школу чародейства и волшебства. F. Начать игру. Так. Персонаж. Так, чё, кого нам взять-то? Давайте вот этого возьмем. А, это лицо меняется. Так. А это что? Очки, что ли? Не, без очков давайте. Цвет кожи чуть поярче, да, сделать? Спокойно, нормально будет. Так, что дальше? А, вот прическа менять. Не, прическу оставим такую. Так, что там дальше? Давайте такой возьмем. Так. Это что у нас? А, брови, да? Вот такие, да, наверное. А, цвет глаз можно поменять. Цвет бровей. Так, оставим вот так. Сложность. Пускай будет нормально. И имя вашего персонажа. Так, создадим.
Я ждал именно. Давайте вот так. А что, нельзя? Начать. Ой-ой-ой, не громко, ребят. По звуку. It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Это, я думаю, чуть надо походу I'm добавить. quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Графика крутая здесь в Thank этой you, игре. Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Oh, Eleazar! George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatregoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Не, на графика огонь. Че, громко, не громко, ребят? Сейчас потише будет, игра начнется. Аваланч. Glad I caught you before you left the scroll. Куда-то летим. Just barely. And who И is кто же your твой traveling спутник? companion? A new student. Новое пополнение. New? Новое. I'm Да, сэр, starting меня school зачислили as a на fifth year. 5-й курс. How extraordinary. Как It is необычно. indeed. И None впрямь of the никто не faculty has представляет, ever не heard of помнит anyone такого being admitted to Hogwarts so прецедента. late. Обычно в Nor Хогвартс have I. Of course, не успеваю as читать. the other fifth years will have been honing their magical skills for 4 Была бы years озвучка now, русская the еще. headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you Что-то could говорят have плохо asked оптимизацию Professor этой игры. Mentor. Нормальная оптимизация. Professor Fig is not Ну, у only меня an комп exceptional мощный достаточно. teacher, he's also a 114 remarkably FPS. intuitive and Нормально. gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? Давай, все, начинаем. I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock Добрый вечер, добрый вечер. Although I've yet to Xbox convince my Games. colleagues at the ministry, I believe he is a Когда ник уже поменяешь? significant threat. And it was your wife, Он купил Хогвартс. Хочу пройти. who alerted Крутая to his игруха. activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, Не громко по звуку. wondering what the ministry knew about his activities. Да я, ну, что-то некогда все, блин. Before I could respond, I received this. То на работе, It то was еще the где-нибудь. last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only Ты assume, не But играл you в had to эту игру? get rid of it Не quickly покупал? to keep it safe. presumably from Ranrock. Нормальный I звук? cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. Не, крутая игрушка, офигенно. Вообще затягивает.
Я начал проходить, короче, ну, без стрима. Поиграл маленько, построил оптимизацию, для чего, как будет идти. 20% прошел. И все, думаю, начать стрим. Думаю, начать стрим, все заново. Создал второго персонажа, чтобы заново начать на стрим. Понятно, понятно. Бери, не пожалеешь. Не громко звук. Офигеть. Я в наушниках глохну, нашел звук. Убавить надо, давай убавляешь. Сейчас игра начнется, он потише будет. Это просто вступление громко. Так, нормально убавил. Сейчас игра начнется, он потише будет. Ну, орёт, блин, это вступление. Аж уши оглохли. О, белочка рыженькая. О, блин. Приземлились. Графика вообще огонь. Сюжет огонь, затягивает игру. Нормально, да, сейчас? Сейчас игра начнется, будет еще потише. Нажмите Г, чтобы целиться. О, что-то выпили. What happened? А, нифига длинная эта игра, у нее 70 часов прохождения вместе с допами. What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never. Professor? Sir, where are we? I'm not sure. Я тебе советую аккаунт купить, не заморачиваться. Они вроде стимовский аккаунт, я-то аккаунт купил за 300 рублей. Я не стал покупать ее за... Сколько он там, 2600 или 2800. Аккаунт купил вроде, ну, продавец нормальный. Написал, типа, ваш аккаунт навсегда остается. I would, but stay close. We've no idea who created this portkey. Or why. Помочь. Пошли. Чё, по управлению нормально? График у меня на ультра, считай, встал, нормально. Ну, на высокий, не на ультра, а на высокий. Офигенный видок. Ну, аккаунт купи, ага. Не заморачиваться. На раз пройти пойдет. Скоро The Last of Us же первый выйдет, 28 марта. Вот там я буду покупать себе уже игру, а не аккаунт. Ну, ключ. А это, видишь, Хогвартс в это... В РФ нельзя активировать. Пришлось аккаунт брать казахстанский. Ништяк, бери, но поиграй. Походу еще он долбает, да, звук? Громковато, у меня уши оглухают. Или нормально звук? Пошли за ним. Следуйте за профессором. Опа, опа, просадки, просадки. Да, 28 марта выходит, ага. Я буду покупать ее и проходить тоже. В Стиме ключ буду брать. The Last of Us будет в России работать. Нормально. Я уже нашел, где купить ключ. Сначала что-то 3 должна была выйти, а сейчас 28 говорят. Перенесли что-то ее. Стрим лагает. Да что-то у меня вроде нормально. Я же смотрю. Это не стрим, это игра подлагивает. Не знаю, у меня нормально стрим.
Ну-ка, чё у меня? Вроде просадок нету. Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Не, стрим нормально, это. Good it could do. Что-то это. But magic is FPS no падает different иногда. than any power. В самой игре. What Сама игра really подлагивает. matters is the one who wields it. Да, но я заметил, эта игра подлагнула. Вон, даже FPS, он видите, справа у меня горит зеленый. Упал до 30-ки. Сейчас восстановился вроде. Игра, но... FPS у меня нормально, все, не это... Нормальный поток идет там, ничего не лагает. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Ну, слава богу, что норм. А тут меня что-то напугал. Что он сделал? Нажмите, чтобы использовать основное заклинание. Нано. Так, продолжить. О, ты чё упал-то? Ты чё, блин? Thank you, sir. Thank you, sir. Ah, up there. Запрыгивай. We're close now. It's just ahead. Но просадки, в FPS есть, оптимизация плохая. Steady yourself. Держитесь. Reparo. Реперо. Что-то мне кажется, что игра громко. Озвучки только субтитры. Да, нету русской, ага. Субтитры это, только русские. А говорит по-английски. Ну, придется самому читать. Так, побежали. Разговаривают, но английский. Субтитры русские. До 90 падает FPS со 120. Why would someone build this here? I suspect they valued your privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems. Давайте осмотримся. Давай осмотримся, что здесь осматривается. Так, продолжим. Нажмите и удержите V, чтобы посмотреть информацию о цели задания. В. Вон. Все, понял, пошли. Что надо сделать нам? Ой, исследует. Что-то нам исследует. Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Ну и чё? Кого? Что надо сделать? Эй. Что надо сделать? Я честно не понял. Я понял, что за стенку. Следуйте руины. Следовать надо руины, да? И... Что, здесь проход где-то есть?
А, во. Professor, this statue. Профессор. This may have been his home. Так, чё, обратно нам? А, вон туда нам надо. Я понял. Плохо, что Гарри Поттера здесь нет. За Гарри Поттера бы интереснее было, наверное, играть. Сейчас вроде потише игра стала. What's this? А вот стоит. Professor Fig. Что там увидал? Он куда-то бежит. How odd. Why would someone have conjured that Ну, enchanted слава богу, что stone норм. here? And Ты чё не how is there спишь? a room behind it? Отдыхаешь завтра или чё? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. Так, что-то надо исследовать. What in Merlin's name? Во имя Мерлина. Godric's heart. Блин, не успел даже... Where are we? Не успеваю I don't прочитать believe даже. it. Субтитры быстро уходят. Так, что-то куда-то зашли. Чё, кто храпит где? Кто где храпит? А, вон. И что, блин? Hello? Hello. Здравствуйте. Нихера он храпит. На такси. Ясненько, ясненько. О, чё он ужасный-то? It can't be. Ой, какой он ужастик. Just a moment. Минуточку. Вот начало такое вот муторное сначала, вот, иначе проходить-то. Gringotts wizarding. Ой, он какой маленький. Муторный такой, но сходишь сначала, обучаешь эти все маги, не маги. Потом уже где-то середина игры интересно начинается, там начинаешь. Ну не середины где-то, после 15%. Начинаешь уже воевать, там что-то драться. Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. Наконец-то УБС-ку настроил. И качество картинки нормально стало. Все, не мог, блин, настроить. After you. Че прибыла, карета какая-то. Поехали. Keep your hands inside the cart. If Не you don't высовывайте wish to руки, закройте тележки. Все, понял, поехал. Что-то он куда-то нас повез. Да, Гарри Поттер бы был здесь. Folks are there. Была бы офигенная игруха. Но она и так офигенная. In fact, you'll see quite a few on our way to Я Vault бы за number Гарри 12. Поттера поиграл бы. As we speak, we're just Сейчас надо будет школу еще выбрать, в какую вступить. Там 4 школы. with the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Че он такая громкая игра, блин? В наушниках вообще глохнет. О, что тут какие-то одни эльфы. Vault number. Vault 12.
Momentous day. On your way. Professor, the armband that guard was Professor. wearing was glowing. Like the glow you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there. Он отвечает за страшнейшую часть банка. Here we are. Да. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. Дежурные гоблины. In that time, no one has visited Vault 12 until today. Vault 12. Thank you Сейф for номер your 12. Благодарю вас. Ну пошли. Сейф номер 12. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate Подарок that доступа к сейфу access номер to the 12. holder of the key Даст меня вступить and сюда, then владельца close the ключа. door. После чего закрыть дверь. Постойте. Нас заперли. Professor? That was certainly Профессор, да уж, unexpected. неожиданный поворот. Let me think. Давайте подумаем, здесь наверняка что-то, пожалуй. Ревелио. Revelio, perhaps? Revelio? Ревелио. Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Давайте поглядим, что Ready там your скрыто. wand and focus. И что надо сделать? Что надо сделать? Зафиксируйте свою палочку с помощью мышки и направляйте ее. Палочку с помощью и направляйте ее к контуру символа, чтобы выучить заклинание. Чтобы ускорить движение вашей палочки по контуру символа, нажмите кнопку при появлении кого? Вон. Понял. Окей. Чё, я что-то неправильно сделал? Да блин. Чё, почему не успевает? Зафиксируйте свою палочку с помощью и направляйте ее по контуру символа, чтобы выучить заклинание. Чтобы ускорить движение вашей палочки по контуру символа, нажмите соответствующую кнопку при появлении подсказки. Вон чё. Вон чё, Михалыч. Наконец-то разобрались. Ревелио. Нажмите R, чтобы использовать Ревелио. Revelio. Ревелио. There. I saw something. Move a bit closer and try again. Подойди ближе и попробуй. Чё попробовать? Не успеваю даже читать. И? Что надо сделать? Используйте Ревелио. Revelio.
A door. А, во. Well, that's a start. It's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the port key container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Так. Что надо сделать так? Изучить, да? Исследовать, то есть. Lumos. Lumos. This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think В каком this is смысле some sort of потрудиться? test? Думаете, это какое-то I испытание? do. Да, но для чего он задуман, я не знаю. Stay close. Держитесь There will be рядом, no если что пойдет не disapparating так, if things go poorly. смотрите сюда, получится. Not out of Это Gringotts. как-никак Грин, чё, не успел дочитать. Ревелио. Ревелио. I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Я по бочке, наверное, не буду проходить. Так, по основным миссиям. Так, что здесь надо сделать? Revelio. Ревелио. Эй! Что там? Люмос. Что-то замутили. When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. Это статуя. What statue? Статуя? I see some sort of statue, Я вижу but какую-то only as a статую, reflection in the floor. но только как отражение. Ничего надо сделать, ну. Что за схема? There must be something to that reflection you're Отражение seeing. там явно не просто так. Revelio. I presume А, this is во, what you что saw это? reflected Ревелио in the замутили. floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait, when you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. О, опять надо эту схему мутить. Заклинание выучили какое-то опять. Люмос. Что-то дали нам. Вы изучили световые чары Люмос, которые автоматически добавлены на ваш комплект заклинаний. Заклинание Люмос освещает ночник нашей волшебной палочки, помогает исследовать темные места. Окей. Чё? Нажмите 1, чтобы использовать или погасить Люмос. Ага. Lumos. Well done. О, Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. что-то замутили. Мое. Кью. Potato. О, отразил удар. Нифига у вас, профессор, мощный. Давай, воюем. Изучить свои цели, чтобы понять, что делать дальше. Окей. Отразите атаки при помощи Q.
Я же отразил. А, все, он статую уничтожать. Все. Все уже уничтожили. Lumos. Наконец-то. Lumos. Professor! Где, Professor Fig! а где профессор? Professor, where are you? This isn't good. Where am I supposed to go? Куда мне идти? Че, я неправильно шел, что ли? What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Protego! Эй, Lumos. а вот он. Ah, that's Нашли. where they're leading me. That glow again. Revelio. Кого-то мутим здесь. I suppose I'm on my own this time. А нам туда, походу, надо. Там что-то светится. Lumos. Что-то же где-то горело, что там. Эй, что, неправильно, что ли? I need to align these statues with their reflections. Вот что-то горит же. Lumos. Включи свет. И так, чё, куда он дальше? Активируйте статуи. Как их активировать? Revelio. Алло, как активировать? Lumos. Perhaps I need to get them all to stand at once. Я понял, что их надо активировать. Каким макаром? Активируйте статуи. Revelio. И? Lumos. Я ничего понять не могу, как активировать. Revelio. Я не могу понять, как их активировать, короче. Что же гонно? Lumos. Revelio. Lumos. Эй, Люмос. Что надо сделать здесь? Люмос, блин. Revelio. Perhaps I need to get them all to stand at once. Во время блуждения во тьме мы наткнулись на статую отражения, которое было видно только мне. Когда мне удалось выровнять статую относительно отражения, она напала на нас. Как активировать? Я ничего понять не могу. То ли я дурак, то ли лыжи не еду. Мне не Where do I идет. need to be to get all of them to stand at once? Поднялись одновременно. Revelio. Короче, надо где-то встать, чтобы одновременно активировались. Да? Lumos. Revelio. Lumos.
Perhaps I need to get them all to stand at once. Revelio. Revelio. А, надо вот сюда, походу, стать, да? Вот отсюда активировать, да? Нет. Where do I need to... Lumos. Revelio. Lumos. А, во. Во, It seems I have наконец. no choice. I'm going to have to fight my way out Да, of here. Перлин. Potato. Наконец. Продолжить. Да блин. Ой-ой-ой-ой. Они меня уничтожили. Potato. Я же отражаю. А, все, меня убили. Вот суки. Ты посмотри на них. А чё я уже несколько раз отразил? Что за бред-то? Почему так-то? Попробуйте еще раз, конечно. Несколько раз отразил. Это бред-то. Еще раз пробуем. Ревелю. И чё, я отразился? Ничего, я же отражаю. На. Чмошники. Все. Уничтожил на шарики. Lumos. Люмос. Открывай, да. Что надо сделать там? Найдите профессора Фига. Эй, Фига, а ты где? Профессор Фига. А что-то куда туда показывает, да? Чтобы бежать, нажмите Shift.
А, вон туда и показано. Ага. Даже показывает, куда бежать. Revelio. И... А, о. Revelio. Эй, профессор. Ну, что-то замутили кого-то. Не знаю, где он, профессор-то здесь где-то? Профессор, ты где? Исследовать. Исследуем. Нету профессора, все. Вот вы где. Как вам? Что это не за место? Вот вы где. I don't know. Я не знаю, но это весело. Весело в воздухе над той чашей. Это не просто чаша, это омут памяти. В нем можно увидеть воспоминания. Интересно. Делай, как я. И все получится. Он чё за Иисус? Все готово. Портал хорошо. Боюсь, даже слишком хорошо. Будет невозможно пройти? Невозможно будет лишь те, кто не видит следов древней магии. Твоего удара видеть то, что не видят другие. The witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge. And the responsibility that accompanies it. Все равно не успеваю читать. That's what you're seeing. Чего? The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Поразительно. Magic. Я что вижу? Traces of an ancient Если снять magic следы that древней possessed. магии, магия, в существующей которой The magic that Miriam Мириам была так уверена, но не existed, смела. but could never. Miriam and perhaps George Мириам, died in pursuit of knowledge that has been а возможно и dormant for Джордж centuries. погибли. And you, it И seems, похоже, именно вы способны are the key to пролить understanding свет why. на причины их гибели. Странно. Someone's coming. Кто это? I don't know. Не знаю, но это сорвать сюда нельзя. I was right. Я был прав. Ranrock. Ранрок. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit. Эльфы, прикольно. And why are you here? No need for that. Спокойнее. Просто дай мне то, что ты здесь нашел. И забудем былое. Bygones be bygones. Sir, Сэр, у них был ключ от сейфа. they had the key to the vault. Choose your next words Я думаю, wisely. хорошенько, что... Я же хотел сказать, что порядок доступа к сейфу номер 12 обозначен четко. Sir, I must insist. I was to grant access only to the one with the key, and you didn't have
Убил его. Ха. I have no patience for Терпеть не traitors. могу предателя. Now, where were we? I'm not giving you anything. Ты ничего от меня не получишь. Well, Ну perhaps ладно. your young Быть friend может, твой юный here спутник will окажется be more helpful. поразговорчив. Нифига не мощный. Мне игруха интересна. Нифига себе. Че, их придавило, что ли? А, нет. Нифига себе. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? Где мы? It can't be. Не может быть. It seems those who set up the pensive, the locket, Может, and кто-то the оставил path to омут both памяти. wanted someone with your ability Создал этот медальон. to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Что, за ним идти? Как все красиво здесь сделано. А, вот прибыли в школу. Сейчас надо будет выбрать, в какую школу поступать. Хогвартс Наследие. Наконец-то прошли вступление. Что громко она орёт, эта игра. Раздражает аж. Угу. Так, чё, какую мы школу будем выбирать сейчас? Какую самую офигенную, да? Чё, грузится или чё? Ну, что-то прогружает. Прогружает что-то. ФПС опять просел. Просадки ФПС. Это играется-то нормально. Ну, комп надо, но мощный для нее. У меня вот 111 на моем ПК. FPS 140, 111. Good. We haven't missed the sorting Падает. ceremony. Вот сейчас 80. I'm no 95, то expert, есть. but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Теперь нужно ministry. заняться They медальоном. need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Так, вот сейчас нам будет новую школу выбрать. Phineas, Nigelus, Black. Мужать, мы обратились знакомиться с директором. Prepare yourself to meet
the headmaster. Фиг, Nice of you to join us. все-таки... The sorting Блядь, я что не успеваю читать-то? over. There were complications. Complications? Затруднение? Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted. У вас this еще есть некоторые evening. шансы пройти распределение. I'll be in touch. Professor Weasley, we've one Профессор more Уизли. sorted. Welcome. You're just in time. Have a Welcome. seat. Please sit down. Ah, yeah. Надо A bit же. older than the Старше others, остальных, aren't не you? так ли? You come here with У тебя же есть свои preferences and предпочтения, preconceptions, некоторые ожидания. certain expectations. Так, скорее бы начать учиться, скорее бы исследовать замок. Чё? Давай, I'm исследуй looking замок. forward to exploring Hogwarts. Мне очень and хочется the поскорее world изучить beyond Хогвартс castle and и grounds. окружающего земли. Дух приключений прям Much способствует can be открытиям. gleaned by having Но an не забывай, что adventurous преподаватели spirit. могут очень многому But your научить. professors have a great deal to teach you as well. Любопытно. Я что-то чувствую тебе. Некоторых чертов I характера. detect Какую же? something in you. A certain sense of... what is it? Отвага, любознательность, верность, амбиции. Отвага, выберем. Отвага. A sense of adventure? I like to think that I'm not afraid Тяга of к anything. приключениям? Oh, but you're У тебя brave, храброе сердце, exceptionally не боящееся daring, неизвестности. undaunted by Еще я вижу готовность всегда идти вперед, willing to forge даже в ahead одиночку, если alone придется. when you must. Perhaps you belong Возможно, in твое место в Gryffindor. Гриффиндоре. А что мне не дали шанс выбрать, куда вступить? Почему именно в Гриффиндор? В смысле, а там, когда первый раз начал играть без стрима, мне дали 4 школы, куда выбрать там. Пуффиндор, Гриффиндор. Gryffindor! Пусть будет Гриффиндор. Oh, and one more thing. Due to the да, unfortunate еще injury кое-что. on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Уроки закончены. Все свободны. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. Проводить вас в вашу комнату. It's most uncommon for a student to begin as a fifth Начинать year. обучение сразу с 5-го курса крайне необычно. I'm looking forward to it. I Мне не remember the терпится first уже. time I Помню, как entered сама the впервые Gryffindor вошла в common гостиную room after being Гриффиндора. assaulted. You were a Gryffindor?
Вы были с I am a Гриффиндором? Gryffindor. Я до сих пор Гриффиндор. Never could remember the password when I was a girl, however. Password? Пароль? Password? Пароль? The password is Grata. Пароль Грата. Grata Domum. Грата дом. You may enter. Ходите. Well done. Welcome, Go welcome. on in and Отлично. get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your Утром я first приду, чтобы class. проверить вас на первую. Thank you, Professor Weasley. You're Спасибо, welcome. профессор Уизли. I hope you enjoy Не your за first что. night at Hogwarts. Sleep well. Че, спать пошли, что ли? Птички зачирикали. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Так, что нам надо сделать-то? Lumos. Revelio. Что нам нужно сделать? Выйти отсюда. Ах, да. Куда нам вниз надо? Или наверх? Now, which way is the common room? А, показано сюда, вон по метке-то. Меточка. Замок уровень 1. Revelio. Левеля. Starting Hogwarts in your 5th year. They're lucky they didn't end up as dragon food, like that poor man from the Нам ministry. надо поговорить, он стоит. Don't fall off this time, Nelly. I don't want to. Don't fall off this time, Who Nelly. does Nelly think she is, anyway? Чё, как мне с ним Oh, what поговорить? did I do wrong this time? А, вот. I don't know what I'm doing wrong. It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally. Why is this not working? Ugh! Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. Pleasure to meet you, Cressida. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Ничего Made пропускать it in нельзя, by да? the skin of your teeth. Is it true that you're Professor? Пока нельзя. Так. Он меня учил. I'm not sure I'd say that, but I did study with him a little before we arrived. Blast! I was hoping he might have given you some advice on non-verbal casting. Is that what you were trying to do just there? Oh, yes. Having a spot of trouble. I've mastered the charm using its incantation, but this is proving a bit trickier. Не сомневаюсь, у тебя все получится. Don't worry, you'll get it in the end. Oh, I hope so. If I Ох, can get it, надеюсь. Professor Ronan's sure to be very impressed. I'm just going to keep at it. Желаю удачи. Well, good luck with it. It was nice to meet you, Cressida. You as well. Enjoy your first day. И я тоже. Теперь надо с тем поговорить, да? That girl thinks What she's you in were trouble born with anything. first day. You'll like it, trust me. Sure you don't want to try it? Будем- Brewed it myself. Будем знакомиться тут со всеми. Hello, you're the new Привет. fifth year. Pleased to meet you. Ты должна I'm быть Gareth новенький. Weasley. Я тебе Heard about your курсник. travels here. Can't believe it. Я Glad слыхал о you're твоих big, all right. приключениях. Is it true that someone from the ministry was with you in the carriage? Oh, yes. A friend of Professor Fig's. Yes. Oh, didn't mean to pry. Nasty business, dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I. Are you related to Professor Weasley? Спасибо, I am. Гаррет. She's my aunt. Наверное, здорово. Должно быть тебе... Must be nice having an aunt for a professor. You'd think so, wouldn't you? Ага, все так Aunt думают. Matilda tends to treat me as if I'm a first year. Keeps too close an eye on me.
It's all a bit suffocating, to be honest. Still, she means well, and she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. Приятно познакомиться, Гаррет. Well, it was nice meeting you, Gareth, and thank you for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Good luck today. Я тоже рад знакомству. Revelio. My blood, my mother says. From her. I suppose I'd be curious. She gets bolder every year. I hope the professor catches her this time. Don't be stupid. I'd like to see your parents' faces when they see your marks at the end of term. So you can pay them a visit as Как мне стоит чуть-чуть поговорить? Вот. Why is everyone so highly strung? It's perfectly safe. Well, hello. О, Don't привет. mind me. I find Не it обращай на helpful меня to change my внимания. point of view Просто now мне and кажется again. полезным время от времени Put менять things точку in зрения. perspective. Once I made it to the top of Однажды Gryffindor забрался на Tower крышу Гриффиндора from the башни, outside, снаружи без without метлы. a broom. Goodness. Ничего себе. I'm Nellie, by the way. Кстати, я Nellie Нелли. Oxfire. Нелли Окспайр. I've heard rumors about what happened to you on your way to Hogwarts. Is it true? About the dragon? Да, правда. Yes, our carriage was attacked by a dragon. Crikey! I can't believe it. How thrilling! And also terrifying. Anyway, you've certainly brought some much-needed excitement to Gryffindor. And Hogwarts, for that matter. Приятно было познакомиться. I'm sure I'll be seeing you around, either in our common room or when you scale your next tower. You never know. Bye for now. New Gryffindor. Professor Weasley's waiting for you outside the common room. Так, что нам надо сделать-то? Куда нам? Revelio. Ревелио. Так, вон туда нам надо, да, куда-то идти. В смысле, сюда, что ли? Ну. Ну и мы. Good morning. I trust you're ready for your first day. Good at morning. Hogwarts. Доброе I've been утро. dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Долго буду ходить, Make the most of разговаривать. it. You only have one Давайте first уже day что-нибудь at мутить. Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department что-то of спина Magic затекла Education уже. at the Ministry, Стул неудобно. we've devised something extraordinary to ensure your success. Надо микрофон покупать новый себе. Стул. Here you are. А вот она мне книжку дала. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Это крайне полезное пособие. И чё, куда он его убрал так? Странно. Thank you, Professor. Спасибо, профессор. What do you mean it Но will что keep значит track будет of следить this за amount? моими успехами в учебе? Perhaps seeing it in Возможно, action будет will разумнее answer any сразу questions показать you вам, may have. как это работает. Walk with me and we shall put it to the test. Так, что за ней This надо? way. Следовать за профессором Уизли. The guide will give Я you понял. opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student.
Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up. Ah, the guide appears to have some information for you about that painting with poor Barufio. Revelio. Simply cast Revelio on it, and we'll see what the guide says. Соберите страницу руководства. А, вон что, Михалыч. Открыть руководство. Выполнить испытание из руководства — это единственный способ заработать очки опыта. А, вон что. Понял. А, вот испытание, да? А что, я больше никуда не могу ткнуть, только сюда? Окей. Ладно, окей. Страница руководства. Каждое испытание имеет несколько уровней. На каждом из них вас ждут специальные награды, начиная от внешнего вида и заканчивая важным обновлением. Награду можно получить в меню испытаний. Вы отражаете спасать, чтобы получить все награды, которые вы разблокировали. А, вон ч. Понял. Окей. Clever, isn't it? Ловко придумано, да? Будьте внимательны, чтобы не упустить возможность узнать больше о замке. Ну, кыску погладим. Можно котиков гладить. Ну все, пошли. Пора гладить. No time to waste. You've classes to attend. Что, он пустой, что ли? Пошли, пошли. Ревелио. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flute Башня flames преподавателя. to get Обнаружена around a bit точка с quicker. летучим пламенем. Your field guide contains Ваша a map of руководство the есть карта castle. Хогвартса. Open Откройте it его up и and найдите find центральный the зал. central hall. Открытием карту. Центральный зал, да? Хогвартс разделен на две основные области. В левой части карты живут студенты. Вторая, здесь расположены гостиные и большой зал. Понял. Выберите южное крыло. Сюда, да? Он выбрал что? Здесь можете видеть точки с летучим пламенем, которые доступны в этом регионе. Точки с летучим пламенем зеленого цвета. Это те, которые вам удалось обнаружить, включая гостиную вашего факультета. Выведите пристройку библиотеки, чтобы продолжить. Профессор Уизли разблокировал для вас точку с летучим пламенем в центральном зале. Смените карту с помощью АД и направляйте точку с летучим пламенем. Так что... А, ну да. Все, понял. Чё, у меня чат-то закрылся? Что-то куда-то грузимся, не знаю. And here we are. Quite the time saver. Мы на месте. Stairs lead directly to Central Как видите, Hall. это очень экономит время. Ну да, экономит. You can get базарами. almost anywhere in the castle. Следуйте за quickly профессором from Central Hall. Уизли.
something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. I thought your mother was nice. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get Была бы озвучка еще русская, as soon as чтобы не possible читать to здесь. replace the supplies you lost on the way here. Так, спасибо, профессор. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much Впереди to learn. напряженный день. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Так и есть. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Профессор Фиг. Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I Professor. need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Thank you. Спасибо. Good luck today. And remember to use your Good luck. field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you В эту игру, походу, на джойстике вот ништяк будет играть. Поговорить с профессором Фигом. Профессор Фиг, иди поговори. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Когда уже Professor начнем миссии-то Weasley проходить? talking about Как все долго. exploring ruins? И обучение всякие. Не волнуйтесь, сэр. Yes, sir. But I didn't tell her anything Да, else сэр. about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Я понимаю, Now, профессор. as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Плохо же нельзя пропускать это why don't I все show you the разговоры. clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Долго разговаривали. Доступно новое задание. Escape, журнал заданий. Открыть карту. Этот значок символизирует основные задания. Выполняя основные задания, вы продвинетесь по основной истории, откроете новые возможности и зарабатываете опыт. Понял я. Начните следующее задание с помощью, чтобы продолжить. The map is Наконец-то enchanted to пойдем на help you задание. find your way. This will be incredibly helpful.
Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Хорошо, понял. Пошли. Revelio. Off on another adventure, are we? Используй зачарованный компас. Что этот значок-то, я не понял, значит. Revelio. Ладно, пошли на задание, короче. Я не знаю. Ну, значит, значок этот, так. Нам наверх, да? А, сюда. О. Нам туда и дальше. Башня защиты от темных искусств обнаружена. Понял. Revelio. Так, что нам сюда наверх? Да. It was an accident. Че? What do you want? Let us keep our heads about this. А, что-то еще обнаружен. Класс профессора. Так, нам сюда надо куда-то же. А, вот туда наверх опять. Хватит наверх, да? Revelio. Professor really tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Начать задание. Ну, покатили. Here, behind you. There is an open seat Эй, here. обернись. Thank you. Спасибо. Hello, I am Nettie. Привет, я Натти. Вот у них имена, блин. Язык сломаешь. Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Professor Now, this will Ronin. be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. Откройте страницу But 517. before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Hmm? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Thank you. О, опять эта фигня. Заклинания будем учить, да?
Придрочился. Уже быстро прохожу заклинание. Учу. That is not bad. Неплохо. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. А вы быстро схватываете? You might just rival Miss O'Neill here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Так, что-то кого-то грузит. Грузим чего-то. Загрузки здесь долгие, правда. Прогружается. Белый контур указывает на вашу текущую цель. Режим прицеливания. Понятно. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Right. Будем сейчас шарики двигать. So why don't we have our newest student start us off? Учиться двигать. Ну давай. Манящий чар акцию. Притягивая цель заклинателя. Нажмите на значение кнопку, чтобы использовать акцию. Затянуть цель ближе. Нажмите еще раз, чтобы прекратить использовать чары. Че, не получилось? Че нам, чтобы они упали или нет? Очень хорошо. Призовые очки. Я вот не понял, надо, чтобы они упали или нет. Поднимайтесь. Правила игры. Yes, sir. Yes, sir. Чё за катка? Правила игры. Используйте, чтобы притянуть мяч как можно ближе к краю, не переходя его, тогда вы получите очки. А, все, понял, давай. Ну понял я. Блин. Ладно. Давай. Следующий я, да? А, ну я понял, короче, что она сделала. Давай, теперь я. Эй, я. 50 очков сюда. Чтоб ты уронил его. А чё так слабо-то? О, она тоже на синенькую, нифига она. Как, я другого сделал. Теперь я. Ну. Стопэ, стопэ, стопэ. Не падай только, плиз. Вот тут сука. Нация, победитель поля. Что, она выиграла, что ли? Сучка. Ну ладно.
О, что, все заново? Давай. А, уже другое испытание, да? Ну, это уже точно. Надо кубики не сбить, короче, да? Ага, я понял. Давай. О, так смотри, нифига она как мутит. Я вон тот двину, давай. Я теперь. Ну только не падай. Блять. Ну почему не постоянно падает? На, сбила. И он не упал при. Ну, падай. Фартовая. Хорош. 50 очков всего, да? На, сбили мячикой. Теперь я. Что, упадет, что ли? Вот сука. Почти, блин. Она опять выиграет, я вообще в шоке. Путала. Very good, both of you. Well done. Ну, выиграла она. Короче, она выиграла. Повезло. Фартануло ей просто. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. А ты молодец. Ты спокойно просишь поражений. Не хотелось играть с тобой. Поддавки. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Так, хорошо, что. That's good to hear. It's a lot to Приятно take это in all at слышать, once. когда столько. To put it lightly, Это еще мягко сказано. I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Приятно познакомиться. Well, it's been nice talking and Надо было пообщаться, посоревноваться с тобой. Кажется, профессор Ронин хочет с тобой поговорить. Не стоит заставлять его ждать. Хорошо, до встречи. Of course, you can use Accio on humans. A word, if you would. If you're so inclined. You wanted to speak with me, Professor? I did. Здравствуйте, профессор. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. А что теперь на следующее задание нам дано? Задание завершено. Сюда. Так, теперь на следующее задание. Сюда, теперь на это задание пойдем. Так, сюда, да?
there. You're the new student, aren't you? Ревеля. Чё, теперь самый низ нам? Пока. Так, нам надо на низ. Я не туда пришел куда-то. Вот сюда. Начать задание. А вот сейчас будем блокировать урон. Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly in Eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Заклинание будем какое-то опять чичить. A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Вот. Давай. Как быстро заклинание учу. Ага. Перышко буду поднимать. О. Now, let's try something a little larger. А теперь попробуем кое-что покрупнее. Фига, она раз раздвинулась такая. Давай. Let us begin with a basic cast. Так, ну что же, начнем. Нажмите, чтобы использовать основное заклинание. Видели, как манекен отразил? Теперь сначала использовал левеля, а потом основное заклинание. A surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. Good. Well done. Прекрасно. Ха-ха. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, вот сейчас будем теперь с ним, да, отражать. Покатили. This should be easy. You're good. How perceptive. Thank you. What are you doing up there? Что она сделала? I know. This can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. Potato. Stupid potato. That has some nice things. Levioso. I'm all my students to this event. I do enjoy a lively duel. Not bad for a beginner. Не дурно для новичка. Можешь поставить за тебя. Хорош. Конечно, я чё же? Лашпет, что ли?
I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Призывачки Гриффиндору. Спасибо, профессор. Glad to have the opportunity to Гекат. practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards or Дуэль в классе as это ever more пустяки. likely goblins А вот is a сражение с темными different волшебными kettle of или Grindylows вероятность entirely. гоблинов совсем другое дело. Understood, Professor. Я понимаю, I'd профессор. advise you to keep practicing whenever you can. Молодцы, Perhaps по Mr. любой Sallow возможности. will have Возможно, some мастер ideas for вам you. с этим поможет. Again, well done today. Хорошо. I shall reach out soon with additional assignments. All right, that's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Что же, на сегодня хватит. Пойдем дальше. Nice work. Это что за... I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Отличная Everyone was вышка, talking дуэль. about it. It was certainly good practice. Practice. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Далеко не первая. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Звучит интригующе. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Чё у меня волосы Whether рыжие it's стали? У меня joining же a они secret темные dueling были. club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual Rebellion. skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Так, что нам замутить надо? Задание завершено. Слушайте. Откройте журнал заданий. Окей. Мне нужно поговорить с Лагером Шамом в секретном дуэли секретной палочки. Тестите свой первый день занятий в Хогвартсе. Палочка, раунд 1. Задание. Это основные, да? Нет. А, вот основные. Нет доступных основных. Почему нету? И? Так. А, вот. Вот нам куда надо, да? Как нет основных заданий-то? Почему так? Что за бред? 1% только прошел игры. Это капец. Коллекция. Всё, да? Здесь что оно? А, задание, да? А, вот сюда. А, вот основные появились задания. Так. Ладно, сходим на палочки. О, здесь можно одеться, да? Предметы для рук. Угу, так. Блин. Чё ты? А. Да, голова.
Круглые очки в золотой оправе. В этом при этом нет волшебных свойств. Стоимость продаж. Ну и нафиг они нужны так. О, шляпа. В этом при этом нет волшебных свойств. Тоже зачем она тогда нужна, шляпа? Проклятие палочек. Чтобы разблокировать достижение прогресса, достигните прогресса в основной истории. А, вот так вот, да? Шейный аксессуар. Мантии. Хорошо подобраны. Нафиг нам нужно. Так будем. Так, и это что? О. Чё, так будем? Ладно, давай так. Все, да? Летающий верховой животный. Чтобы разблокировать достигнуть прогресса в основном задании. Чтобы разблокировать достижение прогресса в основном задании достигнуть. Да? Все, понял. Испытание, да? Все, пошли на задание. Что там, что-то же взяли какие-то секретные палочки или кого? Так, пока погнали. Позже поговорим, мне некогда. Я пошел на задание. Revelio. Это на скрипочке тут играет. Здрасте. Я ваша тетя. Кого я замутил-то? А, типа прицел, да? Revelio. Again. Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim. Did you praxia mole? As long as we're only one time Заткнись. I can plunge the boys. Тебе не нужно с тобой разговаривать. Revelio. It was granted my privileges. Что-то собрали. Так, куда надо? Сюда? Glad you could make it. Lucan's just over there. I've always said that travel broadens the mind. Revelio. Так, надо сюда, да, вот с ним поговорить. Can I help you? Привет. Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. Я провожу A дуэль. dueling club of sorts. Включенных палочек. It's invitation Это only, такой so you must have really дуэльный impressed клуб. Sebastian. Давай, пошли. Приятно I'm слышать. flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you Поздравляю. duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins.
It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Я вступлю в твой клуб. Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, Согласен. in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! Полетят искры из ямы. We'll make you regret signing up. Начать раунд. Так. Пробивайте желтые щиты, используя контролирующие заклинания, такие как левитационные чары Левелио. Привязка к цели позволяет вам отслеживать врагов без специальных. Levioso! Levioso! Sendo! Protego! Stupefy! Levioso! Stringo! Stupefy! Levioso! Don't shy away now. Levioso! If that's all you've got! Levioso! Protego! Stupefy! You're better than that! Победа! What's a duel? Изи. На изи их размотал, Као. Nice work. Неплохо, Себастьян. Sebastian, Тебе не There's ошибся. some competition ahead, but keep this up. Дальше and you соперник could be the посильнее, но next если school ты champion. продолжишь Brilliant. в духе, Count me чудесно, in. я согласен. I shall. Now, it takes time to organize these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, Идите позже. congratulations on your first cross Еще раз ones поздравляю victory. с первой Well победой. fought. На палочках. Спасибо. Hope to see you back here again. Задание завершено. Так, что у нас новое пойдет задание? Шлите дальше. Мне зачем с вами разговаривать? Вы мне пока не нужны. Побочные задания пока не нужны. Если позже только вернусь к ним. Revelio. You make your point. Leave me be. Ревелио. Куда-то не туда пошел. О, какие-то просадки, но есть FPS почему-то. Иногда, блин. Капец жестко. Приседает FPS иногда. Так, что-то не туда куда-то, да? Сюда нам надо. How nice to see you, my young friend. Угу. Привет, Кыс. Revelio. Задание началось. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. О, простите. Ah, Ah, There you are. А вот и вы. 'Cause 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 'cause
I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hackett and Professor. Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Так. Have you and Professor Fig not discussed my training? Неужели вы обсуждали мое обучение, профессор? About the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? Ревелио, кажется, еще That's Ломус. correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Simons. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Можно идти? I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Можно идти. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our Замечательно. most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No Хорошо. time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can Долго, enjoy да, the здесь three разговариваем? broomsticks. Задание... Все задание завершено? В смысле? Продолжить. Revelio. Так, нам сюда, да? Угу. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at Безусловно. that. The mending charm, Очень Reparo. полезное Fixes заклинание. things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Хорошо, я выполню. I'll start on the task right away, Professor. Так, чё, куда нам надо? This is the right area. I wonder where the flying page is. Revelio. Заберите парящую страницу рядом с разбитой статуей. Revelio.
Revelio. Levioso. Levioso. Как его забрать-то надо? Я ничего понять не могу. Revelio. Accio. Revelio. Got it. А, вот что он взял. Вот это затупок. Хорош. A flying page must be around here somewhere. Brilliant. Отлично. Revelio. Придурок. I trust the preliminary tasks weren't too... I completed the assignments, Professor. Marvelous. Ваша You clearly страница. know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Ой, извините, ребят. Remember, your wand Ага. is a conduit of your magic. Будем учить заклинания. Репера. Хорош. Я же неправильно там нажал кнопку. F нажать. That's it. Very good. Хорошо. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Задание завершено. Че, туда нам, да, теперь надо? На то задание. Так, давайте еще одно задание выполним. Да, сходим, покурим, ага, ребят. Покурить надо, сходить. The last time this cannot possibly be as difficult as it seems. Репера, левеля. Revelio. Они там что, поют или что? Hello, looking for me? Hello, привет. Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. Угу. Что-то нас куда-то сюда отправят, да? Что-то делать будем сейчас. Я пока, ребята, если что, по основным заданиям иду. Побочный потом попозже. Пройдем.
Реперил, ловели. Тут. Ух ты, что за I ней? was glad Professor Weasley asked me to accompany you. За ней бежим. Yes, I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. Да бегу, пошли. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. I cannot tell you how nice it Северный is to выход из breathe fresh Хогвартса. air after being cooped up in ancient rooms. Grave mistake to take it as an elective class, believe me. I believe you. Я верю. Though I suppose you would not really call it elective when your mother was the one who elected Вот у них you имена, to блин. take it. Капец. Hogsmeade is beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit at Christmas. But that's one of the few times of year I would rather be indoors. Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold. Revelio. But it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. Ничего, долго нам еще бежать. Oh, wait, over here. Чё, сюда нам, да? I often spot lacewing flies in this area. Oh? What's so special about them? They are interesting to look at. But if you stew them, you can also use them in potion making. Ну. Какие-то растения ходим, собираем здесь, блин. Look, from the Forbidden Forest. Hippogriffs. I wonder if something startled them. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Likely already named them too. Всякую фигню собираю, хожу. That's the Forbidden Forest on the left. It's off limits to students. Да, вредный As лес. the name implies. А, ну это вот телепортироваться можно, да, вот по вот этим зеленым. Я понял. Чтоб не бегать. I think that calling it Всё forbidden понял. only makes it more alluring. Ah, there's Hogsmeade over the crest. Past that ruin. I was spending all of my time exploring if I Грибы. could. I confess I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? She knows more about me than I had thought. I will say, while I certainly learn a great deal in class, much can be gleaned outside of the castle walls. Для чего я их собираю? Revelio. Ревелю. How are you settling in? I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. Everything was so new and unfamiliar. I'm getting used to things. What about you? Do you finally feel Мы как settled? долго бежим куда-то. I still miss my homeland, but it is beautiful here too. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too. Чего вот эти не надо нам собираешь? Revelio. Не надо, да? Пошли дальше. Здесь что за лавки? Я бегу. Как мы с тобой долго бежим вообще. Mr. Moon! He is the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse. Прям далеко бежать еще. Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back, Miss Onai. Turn and run.
Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? I mean, guys, ugly and airy and terrifying. Это что, доступно, что недоступно, да? Понял. Good luck to both of you. Poor Mr. Moon, a demiguise. I think he had too much fun in the village. I will say that I have never seen him in such a state. Revelio. Nearly there. There is much to see outside of the castle walls, not just Hogsmeade. I am happy to explore whenever you'd like. Ты меня куда ведешь-то так далеко? Goblins and such, it might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind, Natty. Thank you. Ну, просадки в некоторых местах есть, а жесткие вообще And причем. here we are. Причем жесткие просадки, но... The Three Broomsticks Наконец-то is the дошли. place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine at Honeydukes. I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit. I can tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade. Сейчас определимся. Professor Наконец-то Weasley пришли. said that you need to get potion recipes, spellcraft, some seeds, Нужны and... рецепты зелий. Новый Of палочку, course, на новую you will палочку. enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need. Думаю, and ты still успеешь have найти time все, to что explore нужно. a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We Не can meet up спеши, in the смотри, town Хосмин. circle when you are Когда finished. закончишь, встретимся на площади. Enjoy yourself. I will see you soon. Деревня Хосмин. Открыть карту. Карта Хосмина показывает магазины и точки интереса. Вы можете отслеживать любое из этих мест, выделив соответствующие из значков. И Revelio. Ревелио. Так, пошли туда сначала, да? Что застрял? Point of toiling. Сюда, да? Welcome to J. Pippin's Potions. Здрасте. Здрасте, поговорить. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. Жалко, что пропускать нельзя вот эти разговоры. It's J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some Чем могу вам recipes. помочь? I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, Ну, let's все, я get тебя those понял, recipes, shall да. we? Пошел дальше. What can I do for you today? Принадлежности, так. Рецепт зелья Эдурс. Рецепт рябинового отвара. А что, нам хлеба надо?
Feel free to take a look at the rest of my inventory. Во. Or come back another time if Нам you're in a rush какой, today. какие надо зелья-то нам? Нифига понять не могу. Угу, так. Волшебная брюква. Посетите лавку. Посетите магазин, так. И дальше. Так, что нам надо посетить еще вот это, да? Вот это, однако, дальше. Да, с перышком, ага. Ну или что там нарисовано, я не хз. Эй, как выйти-то теперь отсюда? Revelio. Well, hello there. Здрасте. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Обратиться к вам Oh, the за... dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Всё, давай. Let me guess. You're after something fresh. Принадлежность так купить. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Так, дальше что нам надо? Посетите магазин фолианты и свитки. Пошли. Фолианты и свитки. Это вот сюда, да, нам? Фига в самый конец. Ну, побежали туда, и чё? Revelio. Ревелио. Так. Handy resource indeed, your field guide. Ну так-то быстро вроде добежал. An inquiring mind. Здрасте. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda's student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, see in it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Ну все, я тебя понял, давай. Let's look at what we have, shall we?
If you're interested, Всё, feel пока. free to take a look around at the rest of my inventory. Давай, до свидос. Так, все, да? Коллекция собрана, да? Так. Теперь нам надо посетить лавку Оленвендера. Так, куда нам далечь? Далечь. А, вот лавка, да, сюда. Пошли. Merlin's blooming beard. Not again. Использовать. I'll be right with. Сейчас подойду. А, это вы. Минуточку, я сейчас. Hello, sir. I'm looking for. Раз, мне нужна новая палочка. Да-да, давно пора. About time? Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest one. Вот у них имена здесь, капец. Хер вышибешь. A pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect one, shall we? А, вот он мне сейчас даст палочку выбрать. No, not you. Yes. Ну-ка, давай самую клевую мне палочку. You might do. Here, give this one a try. Вот, попробуй эту. О, крутая Well, go палочка. ahead, swish. How odd. Once more, Странно, come on. еще разок. Really swish it. Махни как следует. О. Oh dear. Ура! Салют. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Нет, не ты. Perhaps. Че, другую хочешь мне дать? Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a Попробуй try. эту. Но ты кого мне кривую-то даешь какую-то палочку? Что, нормальной палочки нет? Oh goodness. О, ну косяк, что-то накосячь. To the shelf for you. This is proving to be trickier than I had Это сложнее, чем я предполагал. Ну да. Ну надо же. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes, I think you might be the one. Here, take it. Yeah. Вот это наша, да, палочка? Да, вот это крутая. Так, классика серая. Чё можно? А, можно изменить же, да? Или чё? Чё, нельзя изменить? А, вот можно поменять, да. How intriguing. Так. Чё, какого возьмем? Вот это? Curious indeed. Или вот это? Какая из них лучше? Вот это, наверное. Такую, так. Гибкость, длина. Тип древесины, тис. How intriguing. Парнская древесина, длина. Curious indeed. Длинная, упругая. Я податливая. Нормально. Давай, такую возьму. Сердечная жила дракона. А это что нам надо выбрать? Волос единорога, перо феникса. Волос единорога служит сердцевиной для палочки и известен тем, что способен вызывать стабильную магию. Служит сердцевиной для палочки и известен тем, что способен вызывать широкий спектр магии. Вызывать мощную магию. Че, какую возьмем? Давай, так.
Phoenix feather. Exceptionally rare. And a core with a strong Купить. sense of initiative. What do you think? Все, я мощный. Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Ха-ха-ха. Now, how did that feel? Ну что, как вам? Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Of course. And a phoenix feather core is terribly selective. This will be an excellent match indeed. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new Старый, ты достал меня, ability все, to давай, я perceive пошел. your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Ты надоел разговорчивый, блин. Больше не приду к тебе. That's everything. Чё здесь есть? Better go and find Natty. Сундук обыскать. Revelio. Чё у тебя можно тут скоммунизить? Ничего нельзя. Все, пошел нахер. Так, теперь чё, куда нам показывать там? Кудой идти? Сюда, да, куда-то? Понял, ладно, давай. Встретитесь с Натти на площади. Я же говорил, но с ним встретиться надо. Revelio. Да, у меня палочка. Здрасте. I have everything. I see what you meant about not being able to pick a favorite shop. We should walk around a bit more. Нужно Perhaps погулять здесь today еще is the немного. day I finally pick one. Воу. Че, биться будем? Махаться будешь? Draw it away from the building! Away from the village! Тяжело, но на клавиатуре-то, блин, все кнопки эти задействованы. Че, будешь махаться, будешь? О, даже броня не помогает. Are we weakening him at all? Keep at it! We have to wear him down! Levioso. Loops. Protego. Stupefy. Мне даже броня не помогает. Офигеть. Levioso. О, мне уже хана. Алло. Герой, как его побеждать? Попробовать еще раз. В смысле отказаться от задания? Нельзя отказываться. Даже броня не помогает, не спасает. А это что, куша стоит, помочь не может или что? Ну, давай еще раз. Я еще пока не понял, как его побеждать. Половину жизни-то у него забрал. Если что. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. I have everything. I see what you meant about not being able to pick a favorite shop. We should walk around a bit more.
Perhaps today is the day I finally pick one. Ой, сорян. Draw it away from the building! Away from the village! Ну что, давай. Ты чё? Он сразу мне сколько жизни сносит. Are we weakening him at all? Keep at it! We have to wear him down! What was that? I was trying to beat him at his own game. I like it! Do more! Да сука ты! Да ты посмотри на него, что он творит на. Took him long enough. We need to make sure he stays that way. Defend him. Вот ты, сука, козел-то, а. Ну все, кого? Почти, блядь. Ну я понял, как побеждать, ну. На клаве тяжело все эти кнопки прожимать. Сейчас его. А третий раз ты его мочканул. Я понял теперь как он. Ну не, это вроде тоже помогает. Что-то как-то слава помогает мне его долбить. О, сейчас быстрее загрузилось, да? Давай, погнали. Да ты зачем кота гладишь-то, блин? Вот ты инвалид, а. Ты с ней разговаривай, а не кота гладь. I have everything. I see what you meant about not being able to pick a favorite shop. We should walk around a bit more. Perhaps today is the day I finally pick one. Давай сюда иди. Draw it away from the building! Away from the village! Are we weakening him at all? Keep at it! We have to wear him down! What was that? I was trying to beat him at his own game. I like it. Do more of it. Уходи, уходи!
На третий раз я тебя выиграю, сука, козлина. We need to make sure he stays that way. А вот инвалид. Хорош. Мочканули. Икс. Держал. Нано. Я мощный. Goodness, a second troll. Did you two take on a fully Я grown спас troll вашу by yourself? деревушку колхозную. So, it's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. Не I'd давайте say мне help бабок, is я a bit пошел. of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Угу. Давай. О, ты куда исчезла? Устраните ущерб. В смысле? Oh, hello there. A moment if you would. I will see what he wants. Как устранить ущерб? Что надо сделать? Revelio. Вот что, да. Как его восстановить ущерб этот? Еще я должен восстанавливать ущерб, вы ничего не попутали? Что надо сделать? Что-то же здесь горело уже оранжевым. Вот, что вот это горит точки. Revelio. Устраните ущерб. Мне нужно использовать восстанавливающие чары, которыми меня научил профессор ранее, чтобы устранить причину проблем ущерб. Добро пожаловать в Хосмит. Мне нужно использовать восстанавливающие чары. Это я понял. Восстанавливающие чары, блин. Lumos. Какие? Reparo. А, во. Lucky they didn't do more damage. Хорош. One less thing for Officer Singer to worry about. Что и я должен все это восстанавливать? Вот вы наглые, а. Reparo. Я довольны. Здрасте. Just talking about you. Поговорить. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself. Augustus Hill, clothier extraordinaire. Август Хилл. Вот у него имя. Remarkable bravery in fighting those trolls. And not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Спасибо, сэр. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Plenty for your Чё подберем? today. Take your time. Одежда. Да, подберем. You won't be disappointed. That's a glad. Экран снаряжения. Так, что он там нам подарил, этот инвалид старый? Да.
Выберите ячейку с мантией. А, вот сюда, да? И... А, вот можно, да, выбрать здесь. Что я хочу, да? А я хочу вот этот. Костюмчик, ну или вот этот. Можно вот этот. I'm afraid that's a little outside of your means. For now, at least. В смысле купить? А что, еще за бабки должен взять? Ты не обнагляла? I suspect you have a sharp eye for fashion. What an extraordinary introduction to Hogsmeade. I would say that we, and you in particular, have earned at least one butterbeer. Shall we head to the Three Broomsticks? Sounds like a good idea. Wonderful. Всё, Just давай. down this way then. Пора разговаривать. А чё? Где? Добро пожаловать. Так, ну это я понял, ладно, так. Коллекции. Испытание, инвентарь, да? А, вот снаряжение. Он же ничего-то ждал же, этот инвалид. И чё мне ничего не меняется, я ничего понять не могу. Короче, вообще нифига понять не могу, чё за бред. Чё не разно-то по что? Я хз, короче, не знаю. Наряд. Чё, какой оденем? Такой? Или такой? Такой, наверное, да? Перчатки. Перчатки у нас пока одни. Фары. Ну, я чё, очкарик, что ли? С фарами ходить. Восьмиклинк. Для палочки у нас ничего нету, да? Ладно, все понял. Так, задание. Может спирать прогресс в этом задании, если откажется с него. В смысле, нет, зачем мне отказываться? А, мы уже взяли его. Все, понял. I sell even more battle-worthy items. Revelio. Inclined. You're most welcome to peruse my shop at your leisure. Hello there. Please, come in. Let me know if you need help finding anything. Все, пока. Я пошел. А, мы еще на задании. Мы еще не прошли это задание. Все понял. Все понял, все понял. И? Че, долго за тобой опять Тина? Не долго.
You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Спалил нас. Did they see us? I don't Они think нас so. What was заметили. that goblin doing with Конечно, Victor заметили. Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. А чё она мужским голосом разговаривает? Эльф прикольно сделан здесь. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. А чё она мужским голосом разговаривает? It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one, single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Они здесь. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele... Я понять не могу, почему он мужским голосом разговаривает. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The 3 broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Все, давай, прощаемся. Seems you've made an unfortunate Кажется, вы enemy. нажили себе серьезно. Watch your back. Проблем. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might Хуже encounter. любого тролля. Это я знаю. Trolls, Ranrock, and Rookwood. What are you not telling me? I promise to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. Некоторые здания имеют открытые цели без компасного пути. Самостоятельно установите промежуточный пункт на карте, чтобы отслеживать свое задание. И... Кого отслеживать куда нам? Ну, пошли, на выход нам надо. Пошли. Эй, ты куда? Без меня. I am certainly glad Sirona was there. And that she isn't intimidated by thugs like Rookwood and Harlow. I want to understand what's going on, and I hope you will tell me. But for the moment, we should return to the castle. Professor Weasley will certainly hear about the troll attack soon if she hasn't already. I don't want her to worry. Так, на ночь вы должны вернуться в свою гостиную. Откройте карту. А, на ночь. Должны на ночь, блин. Нажмите кнопку, относящуюся к Хогвартсу, чтобы переключиться на карту Хогвартс. А, вот сюда, да? Так, мне надо в гостиницу, да?
И чё? А, вот гостиница, да, телепортироваться. Переместиться. Как разобрался. Вот и сказки конец. Кто слушал, молодец. Сейчас поспим, пойдем дальше. Воевать. Игруха топовая, короче. Интересно. Затягивает так-то. Я не понимаю, почему они сюда Гарри Поттера не сделали только. Видимо, он здесь лишний. Так, и что у нас по заданиям? Обсудите произошедшее с профессором Фигом. Ну чё, ничего не говорит, а где профессор? А, вот доступно новое задание. Открыть руководство. О. Что-то так поздно все появляется. Зайдите ко мне, я кое-что обнаружил в медальоне, который мы нашли в Гринготте. Язык, блин, сломаешь. Окей. Пойдем, зайдем к нему. Так. Левелио. Пошли, Левелио. Я не туда пришел или что? Так, куда, как мне выйти-то отсюда? Я ни хера не понял. Че, не сюда пришел, что ли? Ну ёптель-моптель. А, наверх надо было. Все, понял. Понял, не дурак, дурак бы не понял. Я почему не могу сундуки открывать, мне интересно. Why do students always frown? They should burn the castle down. Oops! Did peeves make you jump? Так. Revelio. Чего он так далеко находится? На, вот телепортнуться, да и все, кого он бегает здесь по всему этому Хогвартсу, блин.
Профессор, вы где? Профессор, вы где? Ждать. И, блядь, еще и ждать его. И надо подойти к нему, да, или что? А, ну. Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade? With Rookwood? The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Ранрок и Роквуд охотятся за медальоном. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. Это карта Хогвартса. It leads to the library. A restricted section, to be precise. Запретную секцию. A bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit, before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Я сообщу. Задание завершено. Секрет медальон. Off on another... Defending Hogsmeade against trolls. You know, there is such a thing as trying to... Revelio. Как надо попасть? А, вот. Нет, наверху где-то. Я туда пока не могу, да, попасть? Revelio. Lumos. Давай, Люманс. Пошли. Люманс. Might some kind soul help me? Позже встретимся. Не до тебя пока. А, вот он. I believe we have some matters to discuss. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, Его помощью можно зажечь when факел. necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me.
Then we shall begin working on Incendio. Финиш. You'll know where to find me once you've finished. Я вас понял. Так, чё, кого там? А мы не можем, да, туда пока телепортнуться? Ну да. Придется бежать пешком туда. Блин. Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. Нога затекла. А, покурить ходить, однако. Only a new student were to help me with my sad predicament. Во, просадки, да. Опять просадки, блин. Вот. Так, наверное, да, нам? О, там кого-то сбросили. Да, я понял. Ревелио. Да блин. Заходь. I don't think I'm ready for this just yet. Для некоторых заданий может потребоваться определенный уровень или Чтобы продолжить эту историю, вы должны научиться использовать чары воспламенения. I don't think I can do this now. Best to come back. Какие нахуй чары воспламенения, ёб твою дивизию. Should come back to this another time. Для некоторых заданий может потребоваться определенный уровень или особый инструмент. Проверьте журнал заданий или чё вашу. I don't think I'm ready for this just yet. Или ваши текущие задачи скетч, чтобы уточнить, что требуется для активации каждого конкретного задания. Это капец просто. И чё? Perhaps I'll come back to this. Короче, я хз нахуй. Инвентарь, так, коллекции, свиная почта, испытания. Задание, так. Залюбан, что он выяснит, доступен ли еще один раунд, сокращенный по алгоритму. Так. Наш режим отработать комбинации для заклинаний по алгоритму. Так. Объявить двух раунд сокращенных палочках.
Пошли, короче, побеждать. Good news. We have a new training dummy on which you can practice spell combinations. And you're up for round 2 of crossed wands. When you're ready for either, come and find me in the usual place. Чё там проговорил? What are you up to now? Что-то про базар так и не понял. Чё, я же где-то рядом же. А, вниз. Нифига себе рядом, ага. Завязывать просадки эти. Ну как лошадка скачет по этому полу. Тук-тук-тук-тук. Revelio. Замки я пока открывать не умею еще. Возможно, позже. Ну, почти пришли. Ready for another round? I think so. Что? We shall see who shows up. Продолжим. There's no one in the school I'd be afraid. Привет, Лока. Можно воспользоваться тренировкой манекена. I know. Hello, Lucan. Is the next round of crossed wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? Вполне. I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Yes, Natty. Then let's get to it. Ready to get thrashed? No. Apologies in advance. О, что, они втроем на меня, что ли? Подлаги через все. There goes my wager. Воу, нифига себе. Oof. Glad I didn't bet on you that round. Care to go again? Да, давай. I'll give it another go. Glad to hear it. Погнали, короче. Protego.
Protego. Levioso. Expelliarmus. Levioso. Ну какое поражение, сука! Care to go again? Да это капец просто, блин. Давай все заново. Glad to hear it. Descending. Levioso. Как чё он мучит, сука, этот инвалид? Protego. There goes my wager. Levioso. Find the one. Come on. Expelliarmus. That's all you've got. Levioso. Protego. Winner. Stupid one. Stupid one. Levioso. Stupid one. I do prefer the ground. Stupid one. Protego. Stupid one. Какое поражение, я ничего понять не могу, но. Что за бред-то вообще? I'll give it another go. Glad to hear it. О, боги. Stupid. Protego. Stupid one. Protego. Stupid one. Levioso. Levioso. Protego. Stupid one. Stupid one. Levioso. Protego. Stupid one. Победа! Неужели? А вы-то думали, что? I gave it my all. You did indeed. The Куда, other duelists куда have already попали-то? taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. Хорошо, давай. The next round is for all the gobstones, so to speak. Так. Так, чё он нам, малой, больше пока не нужен, да? Так, задание. Чё у нас там осталось-то? Тренировка комбинаций.
Чё, к нему же, что ли? Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? Да. That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Так, что надо сделать? Используй акцию, затем 4 этих. You'll get it. Keep trying. That was something. Вот что нам нужно было, да? That's it. Хорош. Теперь что? Не то нажимаю, надо на 4, да, нажать? Я же нажал 4, ну что, блин? Так, ладно, давай Сузану. На. Excellent form. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Задание завершено. Assignment's all finished. Так, что нам надо профессору, да, теперь? О, что-то загорелось у нас там. Нашли. Открывай ты кого? В эту игру надо на джойстике, короче, играть. Без джойстика тяжело играть не. Столько кнопок задействовано, да капец. Да, позже я к тебе вернусь, давай. О. I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you and that you found success in your endeavors. Revelio. Продолжить. Так, бабуля. I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate. And keep your wand steady. Учим заклинание. Так, F, пробел, надо не затупить. Все, теперь можно на задание идти. Хорош. Меню выбрано заклинание. Так, Т.
Чё какое? А, вот огонь, да? Так. Наведите курсор инсендии, удерживайте и перетащите его на комплект заклинаний. А, вот так, да? А, вот что, Михалыч. Нифига себе. Так, что, на задание пойдем? Отслеживать так. Теперь оно доступно, погнали. Инсендио. Some kind soul help me. $150 XP дали. Инсендио. Так, огонь, да? Ah, there you are. Здрасте. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Heckard. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig! I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your is... schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office. 5 minutes. My office. That man is exasperating. Он просто Unfortunately, our trip to невыносим. the restricted section will have to wait a bit longer. Придется отложить. Professor, we have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Так. Почему отложить-то? Ты что, профессор? Профессор. Чё, куда он меня отправил-то? Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. Поговорите с Себастьяном. Окей. Себастьян. Sebastian, there you are. I was hoping to see you. I was in the Three Broomsticks after the troll attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Это из-за Ранрока. Seems he's working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this port key. A port key? To Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section.
And Thank I you, am. Sebastian. Meet me outside the library tonight. And tell no one. Увидимся вечером. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. Так. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. Так, учим заклинание. F пробел, F пробел. Yeah. А, типа невидимо становиться, да? Что-то я спалился где-то или что? Если брать тинники поблизости, почувствовать что-то, они начнут изучать. Нужно найти, если вас поймают, важно придать к провалу задания. Вон что, Михалыч. Зря я начал палочкой махать. Так, ребят, что, давайте 2 минуты покурим. Я через пару минут вернусь.
Ну что, продолжим. You should have known better than to cross my path. А чё она? Кого она? С кем спалил? Вас поймали. Чё надо замутить-то здесь? Так, прокрадите библиотеку. Каким макаром? Revelio. И? I shall pretend I cannot see you. А, вон она отошла, ну. If someone sneaks, the headmaster will hear about Да, this. блин. Not the wisest move on your А, part. ну я wondering понял. about it Когда this она hour. отойдет, надо идти. Хорошо. Ну что он будет отходить-то? If I can see you, the prefects might be able to as well. Да, блять. Почему они не отходят-то? Blast. The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. Damn. Oh. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. Так, отличная идея. You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. The key. Here it is. Is someone there? Is that you, Peeves? That wasn't so difficult after all. Now to find that book. И где?
see you. Так, что нужно сделать? Используйте и... If you can't you leave us to rot about in peace? Out of here with you! Я не успел даже прочитать, что нахуй налажать надо было. Капец, блин. И... Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Ghost, don't let her see you. Используйте мышку, затем применить, чтобы не подозревать врагов. Проходи. Wander in the restricted section at this hour. Понятно. Как сделать это невидимый, чтобы он был? Я же учу это заклинание. Ну-ка ты. Вот, наверное. Ага. Так, да? Во, пошли. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Ghost, don't let her see you. Пошли, Вась. Блин, там это же. Тихо. Да ну нафиг. Чё, кого, как тут двигаться-то вообще? Она же палит, как двигаться-то здесь, ничего понять не могу. Пошли. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Вниз же надо, правильно понимаю? Ghost, don't let her see you. А чё? Silent as a grave. Найдите книгу. Should be in the clear now. No need for us to be skulking about. So what is it you've been looking for? Пошли I'm искать. looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after.
Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Че, здесь никого нет? Who have we here? Sebastian Solo and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Выползла, блин. Naughty, naughty. You'll get caughty. Peeves, don't you... I'm going to tell. I'm going to tell. I'm going to tell. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with an excuse for all of this. Будь осторожен. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where has that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Так, вот это как собрать-то нам? Так, где он собирает, который? Ага. А чё за фигня? Revelio. Accio. I should use Reparo on this broken armor. Реперы можно установить сломанные предметы в окружающем мире. Lumos. А, по реперу, да? А, вот он, реперу, ну. Пошли. Пока разберешься здесь. Of course, traces of ancient magic. There must be more to this room. Revelio. That's it. Какие-то перчатки нашли. Наконец-то. Reparo. Здесь что надо сделать нам? Revelio. Reparo. Эй. Чё пол у него скроет секрет при... I need to wake up that rune over there. Чё? Reparo. Так, чё нам надо теперь?
Это не то. А, вот что надо. Она же стоит у нас, что за бред? Reparo. I wonder if I can hit the rune with a spell. Revelio. Ни хера понять не могу. А, вот. Понятно. Not surprising. Guards at the ready. Revelio. Ну, жесткий. Нифига ты. Держал, но. Блять, игруха интересная вообще. Даже неохота это заканчивать стрим. Здорово. Protego. Levioso. Stupefy. Уничтожен. Как здесь все замудрено. Так, чё? А, ну туда. This must be the way forward, but to where? Revelio. Nearly there. Best keep my wits about me. Рябиновый отвар. Угу. Задание. Оба, здрасте. Revelio. Ой. Levioso. Ого! Ну чё, пацанчики? Нифига, вот тут жесткие какие. Protego. Stupefy. Stupefy. О. Levioso. Чё, типа не помогает броня, что ли, мне? Хорошо, сука, сейчас я вас... Налетели тут чайки.
Сейчас вам покажу, кто здесь. Давай. Levioso. Potato. Stupid. Stupid. Stupid one. Stupid one. Potato. Stupid one. Levioso. Stupid one. Potato. Лошарики, кого? Хотели со мной справиться, что ли? Да не получилось, да? It is a book after all. Отдыхайте, но. Ну, смотрим, что у нас здесь показывает. Что-то какое-то воспоминание или что? You wanted to see me? Вы хотели меня видеть, директриса? Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Добро пожаловать. Professor Rookwood. Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too, but we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form,
of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, Чтобы озвучка была бы you must русская. first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Угу. Что у нас дальше? Sebastian. Себастьян. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Она Clearly воспалила. detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. Придется старуху уничтожить. there was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? Так. Задание завершено. Это хорошо. 260 XP сразу дали. Хорош. Что у нас здесь? Единственная книга. Общий прогресс 2%. Мы только 2% прошли игры. Я в шоке. Еще проходить и проходить. Как до 5 на рак. Так, и что у нас дальше-то? А, вон появилась метка. Дрын, дрын, дрын. Тише. Начать задание. Задание. Книги невзгоды. Угу. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's
Wait, you accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive, Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Why them? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has Жалко, что эти разговоры пропускать нельзя здесь. minister about George's death. Дольше всего слушаешь разговоры их здесь. Так, I понятно. understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Задание завершено. Хорош. Доступно новое задание. Откройте журнал заданий. А это что? Раунд 3. Скрещенные палочки. Что, сходить туда или что? Или попажа? О. С. Уничтожить, да? Или что? Зачем уничтожить? Что, я не могу продать, что ли? А, я уже отслеживаю его, да? Ну все, пошли. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive teach spell. you. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Потом побочные будем выполнять задания попозже. Чё? Нифига здесь проходить все и проходить. Ёптель-моптель. Офигеть.
Какое-то новое задание открылось. Какое-то новое задание открылось. Основное. Побочные потом. Когда после основных выполнять будем. Пока не будем их трогать. Надо основную сюжетку пройти сначала. А то сразу за все хвататься, кого. There's something in there, I just know. Smell. Is she growing Punja's onion again? Начать. Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Oh, hello. О, добрый день. Please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacula than the bouncing bowl. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Так, so. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Так, и чё? Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Я аж напугался. Да. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Ну ты For our даешь. next task, we'll be planting dittany at our... I wonder if hippogriffs like knotgrass. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Мне понравилось. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Профессор Now, as I Чеснок. mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Какие-то, говорит, семена посадить. My star thistle arrangement. Niffler's fancy or roses? Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Что-то посадили. И... И чё, кого?
Well done! Once it can be harvested, your dish will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, Ну, все, я тебя понял, давай, до свидания. and let them have a good chomping. Профессор Чеснок, They're in блин. the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Все, давай. Ну. Куда дальше? Наверх? Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Здорово. Nice to meet you. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright. Here we are. Home of the Chinese. Go on. Grab a few of those cabbages. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it. And they'll do the rest. И? Ты что хотел, ну? И? Дальше ты что? I'm sorry. What do I need to do? Garlic said she wanted you to have a go at tending the cabbages. Give them some time to chomp and whatnot. Nothing to it, really. Just toss some of those Chinese chomping cabbages out. You'll see fairly quickly why we call them that. Что нужно сделать? О, боже. Revelio. Удержите этап, нажмите, чтобы открыть круговое меню инструментов, назначить китайскую жующую капусту. Китайская жующая капуста. Назначили. Затем нажмите Tab, чтобы использовать назначенный вами инструмент ведения боя. А. И чё, как ее использовать? Look at that. А. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Лучше, Михалыч. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy.
I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Пошли. Здесь столько всего задействовано, я вообще в шоке. With that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves, I tended to the Chinese chomping Профессор cabbages, Чеснок. remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Я тоже от растений много пользы. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Задание завершено. Хорош. Those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my damned hearing. To make any... В смысле? Тут нифига еще. Сколько проходить? You must first understand it. That goes for plants as well. I've always said that travel broadens the mind. Так, шкалеры, расступились, дайте пройти. Не туда, сюда нам надо. Нам сюда. Вы чё распелись? Чё гоните? Revelio. Ну, сразу 80 HP дали. Еще 80. Найс. А что за... Как мне замки открывать? Что мне надо сделать для этого? Хера туда идти. Ничего, прикалываться. На задание идти столько. $515 метров, совсем уже. Так. Чтобы можно было телепортироваться, возьмем. Ты еще раз лаганешь. На улицу выходишь, сразу FPS падает. Ты че, блин? Залезть не можешь.
Будем срезать помаленечку. То есть так-то реально локация здоровая вообще в этой игре. Not sure how I'd fare in a little place like this. It is good to see you, my friend. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented blue powder. Так. Вот камушки кидаешь. Пошли на задание. It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful Привет, trip to Nat. Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. У меня одна вещь, которая мне нужна. They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us, which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll, and Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Это отрадно слышать. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Thank you, Natty. Be on your guard. Так, чё? Beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? Что здесь происходит? Задание завершено. Девушка. Так, чё, куда пойдем на следующее задание? Какого ближе у нас здесь? Основные. Все. Это вот допы, так я понимаю, да? Ну, допы мы потом. Побочные, вот они. Это основные у нас. Так. Мне карта нужна. Там что за задание мне говорило где? Нифига здесь карта. Ого. Здесь проходите, проходите, это капец.
Хогвартсе карта горит какая-то. Так, вот мы же здесь рядом. О, пошли на эту миссию, значит. Может тут рядышком. Давай это выполним. Так. They must have come this way. Think! Что происходит здесь, алло? I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a dox's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be... Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! Found ya! Do this all day. Stupid one. Stupid one. Что происходит? I'll watch the light go out of your eyes. А ты кто такой? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. I'm not going anywhere with you. You'll take this, you dead body! You'll figure out soon enough. Learn that in first year, did ya? How embarrassing! Хорош. Победа! What on earth just 75 HP сразу дали. Posted in such a manner, and so close to Hogwarts. Ай, бабуля, ты где? Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. Исследование, как интересно. You're a researcher? Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. Невероятно. Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. Это удивительно. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swirl, and we'll see what happens.
Давай пройдем. Что за испытание, интересно? My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Ну, что делать-то, говори. Revelio. Protego. Что он сделает? Perhaps a spell might help us here. Revelio. Incendio. Revelio. You got the mallow sweet to work. Now, what to do about these pyres? Как его положить? Reparo. А дура или чё она? Мисс Тревел попросила меня положить сладкую мальву на эту спираль из камней, и вдруг произошло, что мне не хотелось. Conjuring fire might work. These are pyres after all. Revelio. Ну, дура, блядь. Revelio. These pillars are pyres, and pyres are meant to be lit. Reparo. Incendio. Merlin's beard! The flames make the pyre sink. Наконец-то родили, блядь. How beautiful! What a day! I can hardly believe it. Так. Надо завершать, короче, стрим, спать.
Завтра на работу. Охота еще поиграть. We can indeed. Теперь мы будем на следующем стриме How проходить. does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines. Иди ты нахер своим заданием, бабуля. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and До свидания. Задание завершено. Все. Испытание Марлина какого там. %3 только пройдено. Что еще-то говорит здесь? Не понял. Все понял. Теперь не горит. Ладно, ребят, на этом будем завершать стрим. Так, что у нас там? Нифига, здесь карта еще проходить и проходить, короче. Даже капец, но. Карта Хогвартс. Здесь не все еще. Занятия прошли. Так, ладно, ребят, жмите колокольчик, не пропустить следующий стрим по Хогвартсу. Будем на следующем стриме дальше проходить. Игра клевая, затянула. Надо пройти всю, конечно. Но, увы, завтра на работу. Я бы так поиграл бы еще. Да. Нажимайте колокольчик. Жмите лайки. Подписывайтесь, не подписан. Я с вами прощаюсь до следующего стрима. Всем пока.